Cuál es el libro que recomendarías para siempre, sin importar cuántas veces te pregunten? Imagina una biblioteca infinita al atardecer. Estanterías que se pierden en la penumbra, el olor a papel viejo flotando, en el aire como un perfume nostálgico. De pronto, una mano se detiene frente a un solo libro. Lo saca con cuidado, como si fuera un tesoro sagrado, y lo coloca bajo la luz. Ese libro no es cualquiera. Es el que te marcó para siempre. El que te hizo llorar en silencio, reír a carcajadas, cuestionar de do, lo que creas saber sobre la vida. Ese libro que, sin importar cuántas veces te pregunten, siempre será tu respuesta. Hoy iniciamos un viaje cinematográfico y profundamente emotional para descubrir cuál es ese libro que recomendaría para siempre. Sin dudar en un segundo. No será una lista de bestsellers vacíos en recomendations genéricas. Será una confesión del alma. Una historia personal que te hará sentir. Reflexionar y, muy probablemente, querer buscar ese libro apenas termine el video. El libro que recomendar hasta mi último aliento es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Sí, el clásico latinoamericano que ha conquistado generaciones enteras, pero déjame explicar por qué no es solo un gran libro, sino una experiencia que transforma la forma en que ves el mundo, el amor, la familia, el tiempo y la propia existencia. La primera vez que lo leí tenía 17 años. Estaba en mi habitación, con la ventana abierta dejando entrar el ruido de la calle. Y desde la primera página, cuando el coronel Aureliano Buendía enfrena el pelotón de fusilamiento y recuerda aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, sin que el suelo se movía bajo mis pies. No era solo lectura. Era entrar en un universo mágico donde lo imposible es cotidiano, donde los muertos conversan con los vivos, donde el amor es tan poderoso que puede destruir generaciones enteras. La historia de la familia Buendía en el pueblo ficticio de Macondo es, en realidad, la historia de todos nosotros. Cada personaje representa una parte de la condición humana. La soledad profunda de José Arcadio Buendía, el inventor obsesionado. La fuerza indomable de Ursula Iguarán, que sostiene la familia durante más de un siglo. La pasión destructiva de Aureliano II. La belleza trágica de Remedios, la bella que asciende al cielo con las sábanas. García Márquez teje una red de destinos donde el tiempo no es lineal, donde los nombres se repiten como un ciclo eterno, donde la guerra y el amor se entremezclan hasta volverse indistinguibles. Y en medio de todo ese realismo mágico, hay una verdad brutal. Estamos condenados a repetir los errores de nuestros antepasados si no aprendemos a romper el ciclo. Lo que hace que este libro sea inolvidable es su capacidad de hablar de temas universales sin caer en lo obvio. Habla de la soledad como nadie. No la soledad de estar solo físicamente, sino la soledad del alma. Y ese que sentimos incluso rodeados de gente. Cada buen día está irremediablemente solo, aunque vive rodeado de familia. Y eso resuena en cualquier lector, porque todos, en algún momento, hemos sentido esa desconexión profunda. Habla del amor en todas sus formas. El amor apasionado que quema, el amor maternal que resiste, el amor imposible que dura siglos. Habla del poder y la corrupción, de cómo el dinero y la guerra corrompen hasta lo más puro. Habla del paso del tiempo y de cómo todo lo que construimos termina convertido en polvo, como Macondo, al final, barrido por el viento.
Pero más allá de los temas, esta la magia de la prosa. García Márquez escribe como estuviera contando un cuento oral alrededor de una fogata. Las frases fluyen con una musicalidad única, líneas de imágenes que se quedan grabadas para siempre. La lluvia de flores amarillas cuando muere José Arcadio Buendía. Las mariposas amarillas que siguen a Mauricio Babilonia. El tren que liga por primera vez marcando traendo el progreso que lo destruirá. Cada página es polla disfrazada de novela. Y lo más increíble es que, aunque está ambientada en un pueblo caribeño ficticio, se siente universal. No importa si eres de México, España, Argentina o Colombia. Macondo es tu pueblo. Los buendías son tu familia. Sus alegrías y tragedias son las tuyas. Este libro también cambió mi forma de ver la literatura latinoamericana. Antes de leerlo, pensaba que los clásicos eran aburridos o lejanos. Después, entendí que nuestra región tiene una voz única en el mundo, capaz de mezclar lo real con lo fantástico de una forma que nadie más logra. García Márquez no solo ganó el Nobel por este libro, abrió la puerta para que el mundo entero mirara hacia América Latina con respeto literario. Y eso, para cualquier lector hispanohablante, es un orgullo inmenso. La cámara se acerca lentamente a las páginas abiertas del libro. La luz cálida ilumina las palabras impresas, mientras una música suave de piano y violín envuelve la escena. Este libro no es solo una recomendación. Es un regalo que quiero hacer. Porque sé que, si lo lees con el corazón abierto, te voy a cambiar como me cambió a mí. Te voy a hacer llorar con la muerte de personajes que sentirás como familiares. Te voy a hacer reír con las locuras de la familia. Te voy a hacer pensar en tus propios ciclos familiares, en tus soledades, en tus amores perdidos. Y cuando legues a la última página, cuando lees esa frase final devastadora sobre los pergaminos de Melquiades, sentirás que algo dentro de ti se transformó para siempre. Este es solo el comienzo del viaje. En las próximas secciones profundizaremos en por qué este libro resiste el paso del tiempo, cómo ha impactado a miles de lectores en todo el mundo, y qué hace que sea la recomendación perfecta sin importar la edad o el momento de vida. Si sientes curiosidad por 100 años de soledad, si nunca lo leíste o si lo leíste hace años y quieres volver a él, quédate conmigo. Lo mejor está por venir. La cámara se mueve lentamente por las páginas amarillas de un ejemplar viejo de 100 años de soledad. Las palabras parecen cobrar vida bajo la luz tenue de una lámpara, mientras una música de guitarra colombiana suave y melancólica llena el ambiente. Volvimos al corazón de esta recomendación eterna, porque te conocí porque este libro me marcó a mí. Pero ahora vamos a profundizar en por qué 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez resiste el paso del tiempo como pocos, por qué sigue siendo relevante en 2025, casi 60 años después de su publicación. Y por qué miles de lectores en todo el mundo lo señalan como el libro que recomendarían para siempre sin dudarlo. Una de las razones principales es su capacidad única de capturar la esencia de América Latina, sin caer en clichés en folclore barato. García Márquez no romantiza la pobreza la violencia. Las muestra con crudeza, pero envueltas en una capa de magia que hace que duela menos y se entienda más. Macondo no es solo un pueblo inventado. Es Colombia, es México, es Perú, es Argentina, es cualquier lugar
donde la historia oficial olvida a los humildes y la memoria colectiva se transmite de boca en boca. La legada del tren, la masacre de los trabajadores bananeros, inspirada en un hecho real. La guerra civil entre liberals y conservadores todo eso está ahí, disfrazado de fabula, pero golpeando directo al estómago. En un continente que lidia con desigualdad, corrupción y ciclos de violencia que parecen repetirse generación tras generación. Este libro es un espejo incómodo pero necesario. Nos recuerda que la historia no es lineal, que los errores de los padres los pagan los hijos, y que solo rompiendo el silencio y la repetición podemos aspirar a algo mejor. Otro poder inmenso del libro es su exploración del destino y el libre albedrío. Desde la primera página sabemos que los buen día están condenados por los pergaminos de Melquiades, que todo lo que les pasía estaba escrito. Pero al mismo tiempo, cada personage toma decisiones que los llevan exactamente a ese destino. Somos libres o estamos atrapados en un ciclo predeterminado. Esa pregunta filosófica atraviesa toda la novela y resuena en cualquier lector. En momentos de crisis personal, una ruptura, una pérdida, una decisión importante, muchos volvimos a este libro buscando respuestas. Y no las directamente, nos obliga a mirarnos con honestidad. ¿Estoy repitiendo patrones familiares? ¿Estoy condenado a ser como mi padre, mi madre, mis abuelos? La escena final, cuando Aureliano Babilonia descifra los pergaminos y entiende que todo estaba escrito, incluyendo ese mismo instante de comprensión, y es uno de los cierres más devastadores y perfectos de la historia de la literatura. Te deja sin aliento, con la sensación de que la vida es frágil y preciosa precisamente porque tiene un final. La influencia cultural de 100 años de soledad es imposible de exagerar. Desde su publicación en 1967, vendió más de 50 millones de ejemplares y fue traducido a 46 idiomas. Abrió las puertas del boom latinoamericano al mundo, después de García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes y Allende llegaron con más fuerza. Ganó el Nobel en 1982, pero más importante aún, cambió la forma en que el mundo veía nuestra literatura. Antes, muchos pensaban que los grandes escritores solo venían de Europa o Estados Unidos. Gaba demostró que desde un pueblo del Caribe colombiano podía nacer una obra maestra universal. En España, donde el libro es lectura obligatoria, en muchos institutos, generaciones enteras crecieron con Macondo como parte de su imaginario. En México, Octavio Paz dijo que era la novela total de América Latina. En Argentina, Borges, que no era fácil de complacer, lo elogió. Incluso en Asia y África, lectores encuentran paralelismos con sus propias historias de colonialismo y resistencia. Pero quizás lo más poderoso es como el libro traición generations. Jóvenes de 2025, creados con TikTok y redes sociales, siguen descubriéndolo y quedándose impactados. ¿Por qué? Porque habla de temas eternos. Amor, muerte, poder, memoria, identidad. En una era de contenido rápido y superficial, este libro exige atención lenta, lectura pausada, reflexión profunda. Y eso, paradójicamente, lo hace más necesario que nunca. Muchos lectores millennials y de la generación Z cuentan que lo leerán por obligación escolar y lo odiarán al principio. Demasiados nombres iguales, mucho lío, pero años después lo retomarán por voluntad propia y se enamoran. Y es un libro que crece contigo. A los 17 te impacta la magia.
A los 30 golpe a la soledad. A los 50 destroza la idea del tiempo perdido. La cámara hace un montaje hermoso. Lectores de diferentes edades y países sosteniendo el libro. Algunos con lágrimas. Otros sonriendo. Otros subrayando frenéticamente. Saben ediciones antiguas, nuevas, en español, en inglés, en braille. La música sube en intensidad, con un toque de acordeón vallenato que evoca el Caribe. Este libro no envejece porque habla del alma humana, y el alma humana no cambia tanto como creemos. En un mundo que parece correr cada vez más rápido, 100 años de soledad, nos invita a detenernos, a mirar atrás, entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y hay algo profundamente sanador en su lectura. Muchos lectores cuentan que les ayudó a reconciliarse con su propia familia, a entender por qué sus padres o abuelos actuaban de cierta forma, a perdonar errores generacionales. Otros dicen que les dio fuerza para romper ciclos tóxicos. No quiero ser otro Orellano que se encierra en su taller. No quiero repetir la soledad de Úrsula. Y es un libro que no solo enriquece, transforma. La luz se suaviza. La cámara se aleja mostrando la biblioteca infinita del principio, pero ahora con miles de ejemplares del libro brillando. Este es el segundo acto de nuestra oda a 100 años de soledad. En la próxima sección cerraremos con broche de oro, porque es la recomendación perfecta, sin importar tu edad, tu situación o tus gustos literarios, y como leerlo para que te marque para siempre. Si estás convencido de leerlo o releerlo, si sientes esa urgencia en el pecho, quédate. El final será inolvidable. La cámara se abre con un amanecer dorado, sobremarcando imaginario. El viento agitando las páginas de un libro abierto, las palabras flotando como mariposas amarillas en el aire. La música alcanza su punto más alto, una sinfonía de cuerdas y percusión caribeña que evoca esperanza y melancolía al mismo tiempo. Hemos requerido por que 100 años de soledad. Es el libro que recomendaría hasta mi último aliento, por su magia, su profundidad, su verdad universal y su capacidad de cambiar vidas. Ahora llegamos al cierre definitivo de este viaje literario. Porque este libro es la recomendación perfecta, sin importar tu edad, tu situación vital, tus gustos o tu contexto, y como leerlo para que te marque para siempre, como me marcó a mí. Primero, hablamos de la edad. Si tienes 15 o 16 años y estás en secundaria, este libro puede parecer abrumador al principio. Muchos nombres, muchos personajes con los mismos apellidos, un flujo narrativo no lineal. Pero justo por eso es perfecto para esa edad. Te obliga a prestar atención, a sumergir, a pensar más allá de la trama. Jóvenes lectores suelen descubrir en él la primera gran obra maestra que les muestra que la literatura puede ser divertida, mágica y profunda al mismo tiempo. Te hace enamorar de leer. Si tienes 25 o 30 años, en plena búsqueda de identidad, el libro te golpea con la soledad y los ciclos familiares. Te ves reflejado en Aureliano, en José Arcadio, en Úrsula. Es el momento en que muchos lo releen y lo entienden de forma completamente nueva. Si tienes 40 o 50 años, el impacto es devastador. Ves el paso del tiempo, la pérdida, la repetición de errores. Si tienes más de 60, el libro se convierte en un espejo de toda una vida. Te hace reconciliar con tu propia historia, con tus padres, con tus hijos. No hay edad mala para leerlo, solo hay el momento perfecto en que lo necesitas. Segundo,
sin importar tu situación vital. ¿Estás en una relación complicada? Verás en el amor de los buen día todas las formas de pasión y destrucción. ¿Has perdido a alguien? La muerte en este libro no es final. Los muertos regresan, conversan, persisten. Sientes que tu vida está en un bucle? Macondo te muestra que sí, pero también que puedes romperlo. ¿Buscas aventura y fantasia? El realismo mágico te lleva a mundos imposibles. ¿Quieres algo profundo y filosófico? Las reflexiones sobre el tiempo, el destino y la memoria son infinitas. ¿Eres escéptico con la literatura? Este libro te demostrará que una novela puede ser de du. Poema, historia, mito, ensayo. ¿Te sientes solo? Te recordará que la soledad es universal, pero también que el amor y la memoria nos salvan. Tercero, sin importar tus gustos literarios. Si te gustan las novelas históricas, aquí hay una historia de Colombia y América Latina disfrazada de fábula. Si prefieres fantasia, el realismo mágico es la esencia pura. Si amas la poesía, cada frase es un verso. Si buscas drama familiar, los buen días son la familia más intensa que existe. Si te atrae la filosofía, las preguntas sobre el destino y la libertad te mantendrán despierto. Si eres de no ficción, este libro te enseña más sobre la condición humana que muchos ensayos. No hay excusa, siempre en caja. Ahora, el consejo práctico. ¿Cómo leerlo para que te cambie para siempre? Primero, sin prisa. Dedica el tiempo. No lo lees de un tirón. 1 o 2 horas al día. Dejando que las imágenes se agenten. Segundo, toma notas. Subraya frases que te golpeen. Escribe los nombres de personajes para no perder. Hay árboles genealógicos online si necesitas. Tercero, lee en voz alta a veces. La prosa de Gaba está hecha para ser contada, como un cuento oral. Cuarto, después de terminarlo, espera unos días y really las últimas 20 páginas. La fuerza del final solo se siente cuando sabes todo lo que pasó antes. Quinto, compártelo. Habla con alguien que lo haya leído o regalalo a alguien especial. Discutir el libro con otros multiplica su impacto. La escena final es conmovedora. La cámara muestra personas de todo el mundo cerrando el libro, algunas con lágrimas, otras con una sonrisa serena. Un joven en Colombia lo lee bajo un árbol. Una mujer en España lo abraza como a un viejo amigo. Un hombre en Argentina lo deja sobre la tumba de un ser querido. La música baja suavemente, dejando solo el sonido del viento y las páginas pasando. Este libro no es solo una novela. Es un espejo, un abrazo, una advertencia, una celebración de la vida y sus misterios. Gracias por acompañarme en este viaje de más de 20 minutos dedicado a 100 años de soledad. El libro que recomendaría para siempre, sin importar cuántas veces me pregunten. Si lo leíste, si estás a punto de empezar o si lo releerás después de este video. Déjame un comentario. ¿Cuál es tu momento favorito? ¿Qué te hizo sentir? ¿Lo recomendarías también? Comparte tu historia, porque este libro a millones de lectores en todo el mundo. De like si sientes esa urgencia de buscarlo ahora mismo. Suscribe para más recomendations que toquen el alma y activan el cambio, y activa la campanita para no perder el próximo. Porque los grandes libros no se leen solo una vez, se viven para siempre. Nos vemos muy pronto. Y oyala tú también encuentras tu propio 100 años de soledad. Fade out lento.
La luz dorada envolviendo todo. El libro serendos con un susurro eterno.